Praise the Lord Jesus. Rachel from New Jerusalem Ministry. యేసు ప్రభుకి స్తుతి కలుగుగాక. రేచల్ న్యూ జెరూసలేం మినిస్ట్రీ నుంచి. ఎలా ఉన్నావు? హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్? ఐమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ. నీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాను. టుడే ఈజ్ 17th October 2023. ఇవాళ 17 అక్టోబరు 2023. Jesus gave me a food stamp in my street ministry. He told, you are living for me, you gave up everything and are living on street for me. You're doing full-time ministry, I will give you food stamp, he told me. ఏసై నాకు ఫుడ్ స్టాంప్ ఇచ్చారు. అంటే దాంతో నేను గ్రోసరీ కొనుక్కోవచ్చు. వాళ్ళు కార్డు ఇస్తారు, మన డబ్బులు వేసి ఓన్లీ సరుకులే కొనుక్కోవచ్చు. నువ్వు నా కోసం పూర్తిగా అన్నీ వదిలేసి, జాబులు వదిలేసి సేవ చేస్తున్నావు కాబట్టి రోడ్డు మీద నుండి నేను నీకు ఈ ఫుడ్ స్టాంప్ ఇస్తాను అన్నాడు ఏసై. లైక్ వైజ్ హీ గేవ్ మీ. అలానే నాకు ఇచ్చాడు. I only can buy grocery with it. Since I have food stamp, I'm eligible to get a phone, unlimited texting, unlimited calling, unlimited data. Lifelong it is free. Acp program. నేను ఫుడ్ స్టాంప్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఏసీపీ ప్రోగ్రాం పైన నాకు అర్హురాన్ని నేను. నాకు ఉచితంగా జీవితాంతం ఫోన్ కనెక్షన్కి ఎంతైనా టెక్స్ట్ రాయొచ్చు, ఎన్ని కాల్స్ అయినా ఫోన్ కాల్స్ చేయొచ్చు, ఎన్ని ఫోన్ కాల్స్ అయినా చేయొచ్చు. ఇంటర్నెట్ కూడా ఉంటుంది. నేను బిల్లు కట్టగల జీవితాంతం. నాకు ఇచ్చారు ఉచితంగా. అయితే ఇస్తారు. క్యూ లింక్ అని ఒకటి ఉంది, దానికి అప్లై చేశాను. ఎన్నిసార్లు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసినా కానీ అప్రూవ్ అవ్వలేదు. పద్దాకలు డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయ అంటా ఉన్నారు. ఎన్నిసార్లు డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసినా మళ్ళీ ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయంటున్నారు. నాకు ఇది రాదనుకున్నాను, ప్రార్థించాను. ఏసయ్య నాకు ఈ ఫ్రీ ఫోన్ ట్యాబ్లెట్ నాకు ఇవ్వు అని ప్రార్థించాను. there is Q link. I applied for Q link, ACP program, to get a lifelong free line, phone free line and the tab, but never got approved. They always say your application is pending, you should upload some more documents. Whenever I apply, same thing they say. I am applying the documents but nothing is happening. I am uploading documents but they again telling me, sending me email, you should upload documents. So I thought I won't get this, and I prayed, Jesus, will you please give this free phone line for me by ACP? I prayed. I went to Human Service Office, and because my food stamp card is not working, to fix it I went to Human Service Office. There a man helped me to find out what's wrong on my application, food stamp application, because I have to get a ACP unlimited free line, phone line. I need to submit my food stamp application to them.
So an author who met me in a human service office, he said, I will help you to apply for a free phone and the tablet. So in front of our human service, there is safe link people giving free line service to people there. So other told me, I told the other I will apply here first. So he let me go. I went there and I tried to apply for free line phone service. And he took my food stamp application. He said, your name is not matching with your name on your certificates, which is on food stamp is different, he said. You go correct inside. I told, I'll go right now into human service and I'll correct my name. That's what the name human services people have written on the application for me is wrong. That's the reason when I'm applying online for Q-Link unlimited phone service, free phone service, I'm not getting approved. Thank Jesus. Jesus gave me grace to find out what's wrong. And they updated my name. They corrected my name in human service office. I took that application and other took me to his home. Close by his home there is excess company people who are approving, who are giving a free line service, phone service to the people. So I went there, other took me there, and he helped me to apply for free line phone service. They gave me, I gave $25. They gave me tablet with a SIM in it, free, SIM lifelong free I get. And to get a phone, he took $10 more extra. So totally I paid $35. And Jesus gave me tablet with SIM and a phone, cell phone for $10. Thank you, Jesus. He made it possible for me. I thought I won't get this Acp program phone, free phone at all, but God fixed it where is wrong exactly. And I tried. I didn't stop, but I tried. I keep on praying. Give me this free phone for me. I prayed. Finally, God made it possible. The same Jesus will make possible for you. If you're failing in anything, if you're not getting any answers, if you're not getting approved, don't stop. Continue to pray. Ask God where I am wrong. Fix me and approve me. Answer my prayer. Forgive my sins. Repent for your sins. God will answer your prayers. The same Jesus will answer my prayer and approve my free phone line service lifelong, and who gave me tablet and cell phone. The same Jesus will answer your prayers too. It's the tablet. It's a phone. నేను ఆన్లైన్లో క్యూ లింక్కి అప్లై చేస్తున్నా. వాళ్ళు ఫ్రీ సర్వీస్ అందరూ కూడా ఈ క్యూ లింక్, సేఫ్ లింక్, ఎక్సెస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏసీపీ ద్వారా ఫ్రీ ఫోన్ లైన్స్ ఇస్తారు. నాకు ఫుడ్ స్టాంప్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎలిజిబుల్ ఫ్రీ ఫోన్ లైఫ్ లాంగ్ సర్వీస్ రావడానికి. సో నేను క్యూ లైన్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అప్లై చేశాను ఆన్లైన్లో. ఎన్నిసార్లు అప్లై చేసినా కూడా అప్రూవ్ అవ్వలేదు.
పద్దాకల డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయి అంటున్నారు. ఎన్నిసార్లు డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసినా కానీ అదే పంపిస్తున్నారు ఈమెయిల్లో, యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ పెండింగ్ అని చెప్పి. ఏసైకి ప్రార్థించుకున్నాను, నాకు అనిపించింది ఇది నాకు రాదనుకుంటా ఈ ఫ్రీ ఫోన్ అనుకున్నాను. కానీ ఏసైకి ప్రార్థించా, ఏసై నువ్వు నాకు సహాయం చేయవా, ఈ ఫ్రీ ఫోన్ ఏసీపీ ద్వారా ఇచ్చింది నాకు ఇవ్వు అని ప్రార్థించాను. నాకు ఫుడ్ స్టాంప్ పనిచేయాల, అందుకని హ్యూమన్ సర్వీస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఫుడ్ స్టాంప్ ఫిక్స్ చేయడానికి ఎందుకు పని చేయట్లేదో పని చేయించుకోవడానికి వెళ్ళాను. ఫుడ్ స్టాంప్ వాళ్ళు బాగా చేశారు, పనిచేసేటట్టు చేశారు ఆఫీస్లో వాళ్ళు. అక్కడ నాకు ఆధార్ అనే అతను దేవుని కృప మూలాన పరిచయం అయ్యారు. నేను ఇంటికి రైడ్ అడిగాను. ఆయన ఈ చెప్పా, ఇట్లాగా నేను ఫ్రీ ఫోన్కి అప్లై చేస్తున్నాను, ఈ అప్లికేషన్ తీసుకొని, ఈ ఫుడ్ స్టాంప్ అప్లికేషన్ తీసుకొని, కానీ ఎన్నిసార్లు అప్లై చేసినా కానీ నాకు అప్రూవ్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ బయట ఉన్నారు టెంట్ వేసుకొని సేఫ్ లింక్ వాళ్ళు ఇస్తారు ఫ్రీ సర్వీస్, మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను ఇస్తారేమో ఇవాళ అని వెళ్ళాను. ఆధార్కి చెప్పాను. అది అప్లై చేశాక అప్పుడు నన్ను ఇంటి దగ్గర దింపుతారంటే అది దింపుతాను. అయితే మా ఇంటి దగ్గర ఒక వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఇస్తారు ఫ్రీ ఫోన్ లైఫ్ లాంగ్, వాళ్ళు మంచి ట్యాబ్లెట్ కూడా ఇస్తారు అని చెప్పన్నాడు. మంచి ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారు ఇంటర్నెట్తో అన్నారు. అక్కడికి వెళ్దాము అన్నారు. ముందు ఇక్కడ ట్రై చేద్దామన్నా, సరే ట్రై చేయన్నాడు. సో బయట టెంట్ వేసుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను, సేఫ్ లింక్ వాళ్ళ దగ్గరికి. వాళ్ళకి నాకు దగ్గర ఉన్న ఫుడ్ స్టాంప్ అప్లికేషన్ ఇచ్చి ఇది తీసుకొని నాకు ఫ్రీ లైన్ ఏసీపీ సర్వీస్ ఫోన్ సర్వీస్ ఇవ్వండి, లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రీ, నాకు సిమ్ ఇవ్వండి అన్నారు. వాళ్ళు ఫ్రీ ఫోన్ కూడా ఇస్తారు, ట్యాబ్లెట్ అయితే కొనుక్కోవాలి $40 ఇచ్చి. వాళ్ళు అన్నారు అప్లికేషన్ తీసుకొని నీ అప్లికేషన్లో పేరు, ఈ హ్యూమన్ సర్వీస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫుడ్ స్టాంప్ అప్లికేషన్లో పేరు అని డాక్యుమెంట్స్లో ఉన్న పేరు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అన్నారు. మ్యాచ్ అయితేనే అప్లై చేస్తాము అన్నారు. సో ఆగు, మరి లోపలికి వెళ్ళి నేను కరెక్ట్ చేసుకుని వస్తానని చెప్పి హ్యూమన్ సర్వీస్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళి కరెక్ట్ చేయండి, తప్పు రాశారు నా పేరు ఇక్కడ అని అన్నారు. వాళ్ళు నాకు సేఫ్ లింక్ వాళ్ళు నీ పేరు ఈ అప్లికేషన్ పైన తప్పు ఉంది అనేంత వరకు నేను గ్రహించలేకపోయాను. దేవుని దయ వల్ల ఎక్కడ తప్పు ఉందో నాకు ఆ రోజు అక్కడ ఆ సేఫ్ లింక్ వాళ్ళ ద్వారా తెలియపరిచాడు. అందుకే క్యూ లింక్లో నేను ఆన్లైన్లో అప్లై చేస్తుంటే ఎప్పుడు కూడా నా డాక్యుమెంట్స్ నేను అప్లోడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ పెండింగ్ ఉంది, డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయని వాళ్ళు నాకు పొద్దాక ఈమెయిల్ పంపిస్తున్నారు. ఎక్కడ తప్పు నాకు జీసస్ కనుక్కోవడానికి సహాయం చేశాడు. వాళ్ళు హ్యూమన్ సర్వీస్ వాళ్ళు కరెక్ట్ చేశారు నా పేరు అప్లికేషన్ పైన. అప్పుడు ఆధార్తో అన్నాను, సరే పద, మీ దగ్గర మంచి ట్యాబ్లెట్ ఇస్తున్నారని చెప్పావు కదా, అక్కడికే వెళ్దాం, ఈ సేఫ్ లింక్ వద్దులే, వీళ్ళు చీప్ రకం ఇస్తున్నారని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళాం. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం. వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరలో ఈ ఎక్సెస్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ఫోన్స్, ఫ్రీ ఫోన్స్ ఏసీపీ ద్వారా. అక్కడికి వెళ్ళి అప్లై చేస్తే ఆయన దేవుని కృప మూలన నాకు $40కి ఈ ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చారు, ఇందులో సిమ్ వేసి. ఇంకా నేను $10 కడితే నాకు ఈ ఫోన్ కూడా ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా అయితే ఇది $100 పైనే ఉంటుంది ట్యాబ్లెట్, లేకపోతే $100 లేకపోతే $90. నాకు $40 ఇచ్చారు సిమ్ వేసి. సిమ్ లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రీ, ఇంటర్నెట్ వచ్చింది, టెక్స్ట్ చేయొచ్చు, ఫోన్ కాల్స్ చేయొచ్చు, లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రీ. ఈ ఫోన్ $48, $50, $40 నాకు $10 ఇచ్చాడు ప్రభుదేవ వల్ల. నాకు ఈ కనెక్షనే రాదు, ఈ ఫోన్ ఫ్రీ ఫోన్ సర్వీస్ కనెక్షనే రాదనుకుంటే ప్రార్థన చేస్తే ఎక్కడ తప్పు ఉందో ఏసై చూపించాడు, ఆ తప్పును కరెక్ట్ చేయడానికి సహాయం చేశాడు. నాకు రావాల్సింది దేవుడు
ఇచ్చాడు. అదే దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. నీవేమన్నా అలసిపోయావేమో, నీ కార్యాలు జరగక వదిలిపెట్టకుండా దేవుని సన్నిధిలో గోజాడుతూ ఉండు, ప్రార్థిస్తూ ఉండు. యేసయ్య ఎక్కడ తప్పు ఉంది, నాలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నాయా, నాకెందుకు కార్యాలు జరగట్లేదు, నాకెందుకు పనులు జరగట్లేదు అని దేవుని సన్నిధిలో గోజాడు, ప్రార్థించు, పశ్చాత్తపడు. నీ పాపాల నిమిత్తం యేసయ్య నీ కార్యాలు చేసి పెడతాడు. నాకు చేసిన దేవుడు నీకు చేస్తాడు కార్యాలు. యేసయ్యకి అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు. యేసయ్యని నమ్ముకో. Believe in Jesus. I'll open and show them this tablet and the phone. ఈ టాబ్లెట్ ఫోను ఇప్పి చూపిస్తాను. ప్రభు, ప్రార్థనతో మొదలుపెడదాం. నాకు ఏసీపీ కనెక్షన్ అసాధ్యం రాదు అనుకున్న దానికి, అల్పురానికి నాకు ఫుడ్ స్టాంప్ క్వాలిఫై అవడానికి సహాయం చేశారు. ఫుడ్ స్టాంప్ ద్వారా నాకు ఈ కృపనిచ్చారు. మీరు నాకు ఆరోన్ క్రిస్టఫర్ ద్వారా ఫుడ్ స్టాంప్లో క్వాలిఫై అవడానికి కృప చూపించారు. ఆరోన్ క్రిస్టఫర్ని దీవించండి ప్రభా. ఈ క్యూ లింక్ నాకు క్యూ లింక్ కాకుండా ఎక్సెస్ నాకు ఇచ్చినందుకు నేను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. ట్యాబ్లెట్, ఫోను మొత్తం కలిపి $35 ఇచ్చినందుకు నీ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ వస్తువులు రెండు నేను భద్రంగా నీ సన్నిధిలో నీ పని కోసం వాడటానికి సహాయం చేయండి. ఈ పనిముట్లు నీ మినిస్ట్రీలో వాడి నీకు మహిమ తేవాలి. దీని నుంచి అనేకులు దీవించబడాలి. నన్ను కూడా దీవించండి. కింద పడకుండా సహాయం చేయండి, పగిలిపోకుండా సహాయం చేయండి. డబ్బులు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దీవించండి. అనేక రెట్లు మల్టిప్లై చేసి తిరిగి ఇవ్వండి. అభివృద్ధికి వచ్చి నన్ను నేను తగ్గించుకొని మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తే వేసినాం అడిగి పెడుకున్నంత నమ్మింది. Father in heaven, Almighty God, Most High God, మహోన్నతుడా, సర్వశక్తిమంతుడా, నీవే కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ Aaron Christopher Ibarra, and by him you gave me this food stamp eligibility. By the food stamp eligibility you gave me eligible for ACP program, free phone, lifelong free phone service, and by your grace you gave me $35. People who have blessed me with the money, you bless them, multiply and return them back, and with that money you gave me brand new tablet for $25, and same and brand new phone for $10. I'm very grateful, thankful for you and for all the people who have involved me to help me to get all these things. Help me to use these two items in your ministry, and from this ministry you take all the glory and you bless all of us. Help to keep them protected always, not to break, not to fall down. Allow myself magnify your name. Who don't have also, please give them according to your will. ఎవరికి లేదో వాళ్ళకి అనుగ్రహించండి మీ చిత్త ప్రకారం. In Jesus' name I pray, amen. టాబ్లెట్ చూపిస్తా. BLU కంపెనీ పేరు. BLU సెవీక్ టాబ్లెట్, పెద్ద టాబ్లెట్ ఇచ్చారు. కంపెనీ నేమ్ ఇస్ BLU. పదే పదే నేను పాడుకోనా, ప్రతి చోట నీ మాట నా పాటగా, మరి మరి
నేను చాటుకున్నా మనసంత పులకింతని సాక్షిగా నా జీవిత గమనానికి గమ్యము నీవే చితికిన నా గుండెకు సిమ్ ఇందులో వేశారు తీసి దిస్ ఇస్ ద సిమ్ కార్డ్ again life long free. I can use this SIM in tablet or either in a cell phone also. ఈ సిమ్ ఇచ్చారు ఏసీపీ వాళ్ళు. ఇదే సిమ్ ఇందులో సిమ్ తీసి వేసారు. ఇందులో సిమ్ ఏసీపీ సిమ్ జీవితాంతం ఫ్రీ. అది ఫోన్లో వాడవచ్చు, ట్యాబ్లెట్లో కూడా వాడచ్చు. పదే పదే నేను ఆడుకున్నా ప్రతి చోట నీ మాట నా పాటగా మరి మరి ది టాబ్లెట్ ఇట్ కేమ్ విత్ కవర్. దిస్ ఇస్ టాబ్లెట్ కవర్తో పాటు వచ్చింది. మరి మరి నేను చాటుకున్నా మనసంత పులకింత నీ సాక్షిగా BLU tablet. This is the BLU tablet. నా జీవిత గమనానికి గమ్యము నీవే. సిట్ కేమ్ విత్ కవర్తో పాటు వచ్చింది. దిస్ హ్యాస్ కెమెరా హియర్. దీనికి కెమెరా ఉంది. నా జీవిత గమనానికి గమ్యము నీవే చితికిన నా గుండెకు రాగము నీవే. నా జీవిత గమనానికి గమ్యము నీవే చితికిన నా గుండెకు రాగము నీవే. మమతల మహారాజా నా యేసు రాజా, మమతల మహారాజా నా యేసు రాజా, మమతల మహారాజా నా యేసు రాజా, మమతల మహారాజా నా యేసు రాజా. విత్ మాన్యువల్ దీన్ని ఎట్లా వాడాలో అని పుస్తకం ఇచ్చారు, ఇది చదువుకోవచ్చు. సిమ్ పోర్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి పిన్ ఇచ్చారు. టు ఓపెన్ సిమ్ పోర్ట్ దగ్గర మీ పిన్ అలీన వేళ అక్షణ చేరి అనురాగం పంచిన అమ్మవు నీవే. నదిన వేళ నాదరి చేరి నమ్మకాన్ని పెంచిన నాన్నవు నీవే. దగ్గర మీ చార్జర్ ఆల్సో అడాప్టర్ అండ్ charging wire. That's it. That is tablet. That is tablet. Okay. Anything God gives me, I use it for God's ministry. Whatever God gives me, I use it for God's ministry. ఏసై నాకు ఏది ఇచ్చినా కానీ ఆయన సేవ కోసం, ఆయన పని కోసం నేను వాడతాను. So this is cell phone. He said first $12, next he said $20. I went inside again. When he said $20, I walked away from him. But I thought whoever is giving for $12 a cell phone, who is giving me $20 phone? Let me go get it. I'll ask for $10. So I went inside and asked him, will you please give me for $10?
He said $12. Okay, take $11, I said. And I gave him $11. But he gave me $1 back and he gave the cell phone for $10 by Jesus Christ. అతను అన్నాడు, నీకు ఈ ఫోన్ ఇస్తాను, $12 ఇవ్వు అన్నాడు. నేను $12 ఇవ్వబోతుంటే $20 అన్నాడు. అందుకని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను బయటికి. వెళ్ళిపోయి ఆలోచించా, 12 అంటున్నాడు, $12కి సెల్ ఫోన్ ఎక్కడ వస్తుంది, వెళ్ళి తెచ్చుకుందాం. 20 అన్నాడు, అసలు $10కి అడుగుదాం అని లోపలికి వెళ్ళి నాకు $10 ఇస్తే తీసుకుంటాను అన్నాడు. సరే 12 అన్నా కదా ముందు, ఆ $12 ఇచ్చి తీసుకో అన్నాడు. 12 కాదు 11 అన్నాను. అని $11 ఇస్తే తిరిగి $1 ఇచ్చేసి $10కే నాకు ఇచ్చాడు ఈ సెల్ ఫోన్. Skyb63. ఇది ఫోన్. ఇది సెల్ ఫోన్ బాగుంది. $10కి వచ్చింది. వేసే $10 ఇచ్చాడు. ఆ ట్యాబ్లెట్లో సిమ్ తీసి నేను ఇందులోకి వేసాను. ఇట్స్ వెరీ నైస్. ఇందులో వేయలేదు, మోటరోలా వేసాను. ఐ కెన్ కీప్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో. ఇట్స్ వెరీ నైస్. Jesus gave it this for $10. I took the tablet SIM from the tablet out, and I can keep in this cell phone and use as a cell phone. I can use this phone to make calls, anything, texting, browsing. But I kept that SIM in this Motorola phone. This is Motorola phone. And this phone box has they gave me cover for this. Okay, for $10 I got all these things. $10కి కవర్ కూడా ఇచ్చారు. They gave me adapter and the wire, charging wire. వాళ్ళు అడాప్టర్ ఇచ్చారు, ఛార్జింగ్ వైర్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ కాలంలో ఈజ్ గివింగ్ అడాప్టర్ అండ్ when we buy even iPhone కొన్నా కూడా ఇవ్వట్లేదు అడాప్టర్ ఈ కాలంలో. These people gave me adapter and wire to charge for charging for $10. $10కి ఇచ్చారు అడాప్టర్, ఛార్జింగ్ వైర్. అడాప్టర్. అప్పున చేరి అనురాగం పంచిన అమ్మవు నీవే, ననేనవేనా నాదరి చేరి నమ్మకాన్ని పెంచిన నాన్నవు నీవే, అనురాగం పంచిన అమ్మవు నీవే. This is C-type charger. This C-type charger. Okay. That's it. ఇంతే ఇవాటి. యేసయ్య గ్రేట్. యేసయ్య గొప్పవాడు.
ఏ అర్హత లేని నాకు ఇవన్నీ ఇస్తున్నాడు. ఐఎమ్ నాట్ వర్ది, హీఈస్ గివింగ్ మీ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఫర్ టాబ్లెట్ దే గేవ్ మీ స్క్రీన్ ప్రొటెక్టర్ ఆల్సో ఈస్ ఇన్సైడ్. టాబ్లెట్కి స్క్రీన్ ప్రొటెక్టర్ కూడా ఇచ్చారు, అది లోపల ఉంది, చూద్దాం. The same Jesus will do for you everything. Please believe in him. అదే దేవుడు నీకు చేస్తాడని యేసయ్యను నమ్ముకో. యా, ఇది స్క్రీన్ ప్రొటెక్టర్. This is screen protector for tab, BLU tab. Yeah. He didn't give me pin for like this pin which I got for tab to open the port to insert SD card or SIM for cell phone SIM. He didn't give me for cell phone the pin. అతను నాకు ఇలాగ ట్యాబ్లెట్కి వచ్చినట్టు పిన్ పోర్ట్ సిమ్ పోర్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి సెల్ ఫోన్కి వేయలేదు పిన్. ఇవ్వు నాకు పిన్ ఇవ్వు అంటే, నువ్వు ఎంతసేపు నుంచున్నా కానీ రోజంతా నేను నీకు ఇవ్వను అన్నాడు. గివ్ మీ పిన్ ఫర్ సెల్ ఫోన్ ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ స్టాండ్ హియర్ ఆల్ డే లాంగ్ ఐ వోంట్ గివ్ యూ పిన్, హీ సెడ్. సో ఐ లెఫ్ట్ హిమ్. ఎనీహౌ గాడ్ గేవ్ మీ పిన్ ఫర్ this tab. I can use it for cell phone also, the same pin. యేసయ్య నాకు ట్యాబ్లెట్కి ఇచ్చిన పిన్తో నేను సెల్ ఫోన్ సిమ్ ఓపెన్ చేయడానికి, పోర్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి ఇది నేను వాడుకోవచ్చు. ఓకే. పదే పదే నేను పాడుకున్నా ప్రతి చోట నీ మాట నా పాటగా, మరీ మరీ నేను చాటుకున్నా మనసంత పులకింతని సాక్షిగా, నా జీవిత గమనానికి గమ్యము నీవే, చితికిన నా గుండెకు రాగము నీవే, నా జీవిత గమనానికి గమ్యము నీవే, చితికిన నా గుండెకు రాగము నీవే, మమతల మహారాజా నా యేసు రాజా, మమతల మహారాజా నా యేసు రాజా, మమతల మహారాజా నా యేసు రాజా, మమతల మహారాజా నా యేసు రాజా. I take leave. Please subscribe, like, share, and write a comment if it's gospel. Also sponsor if it's gospel. Jesus will multiply and return you back. దేవుని చిత్తం అయితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వు, లైక్ చేయి, కామెంట్ రాయి, నీ అభిప్రాయాలు రాయి, నీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయి. దేవుని చిత్తం అయితే స్పాన్సర్ కూడా చేయి న్యూ జెరూసలేం మినిస్ట్రీకి, జీసస్ లవ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వు. దేవుడు వాటిని అభివృద్ధికి వచ్చి నీకు తిరిగి అనుగ్రహిస్తాడు. జీసస్ లవ్ ఛానల్. Jesus bless you. I love you. Take care. Bye bye. See you in another video. ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాం. ఉంటా. Take care. Bye bye.